Things to do in wheat cultivation. Wheat cultivation involves several important steps to ensure a high yield and good quality crop. Below is a step-by-step guide covering soil preparation, fertilization, and harvesting. 1. Soil preparation. Proper soil preparation is crucial for wheat cultivation as it influences germination and crop yield. Steps for soil preparation. Field selection. Choose well-drained, loamy soil with good organic matter. Avoid highly acidic or saline soils. Plowing. Deep plowing, 20 to 25 centimeters, helps remove weeds and aerate the soil. Use a moldboard plow or disc harrow. Harrowing. Break down soil clumps and level the field using harrows or cultivators to create a fine seedbed. Moisture conservation. If practicing dryland farming, ensure sufficient moisture retention by plowing just after the rains. 2. Fertilization. Wheat requires balanced nutrients for optimal growth. The amount and type of fertilizers depend on soil fertility and wheat variety. Recommended fertilization. Organic manure. Apply 10 to 15 tons of well-decomposed farmyard manure, FYM, per hectare before plowing. Chemical fertilizers. Nitrogen, N, 100 to 150 kg/ha. Half at sowing, half at tillering stage. Phosphorus, P2O5 40 to 60 kg/ha, full dose at sowing. Potassium, K2O 20 to 40 kg/ha, if soil is deficient. Micronutrients, zinc, sulfur, and boron may be required based on soil test results. Application methods. Basal application. Mix phosphorus, potassium, and half of nitrogen at sowing. Top dressing. Apply remaining nitrogen in 2 splits, at tillering, 30 to 35 days, and booting stages, 60 to 65 days. 3. Wheat cultivation practices. Seed selection and sowing. Choose high-yielding varieties. Select climate-suitable and disease-resistant wheat varieties. Seed treatment. Treat seeds with fungicides, e.g., tiram or carbendazim, to prevent soil-borne diseases. Sowing time. Irrigated wheat, October-November. Rain-fed wheat, mid-November to early December. Seed rate. 100 to 120 kg/ha, higher for late sowing. Sowing methods. Broadcasting. Spreading seeds manually or using a seed spreader. Drilling. Use a seed drill for uniform depth and spacing. Zero tillage. Used in conservation agriculture to minimize soil disturbance. Spacing. Maintain 20 to 22 centimeters, row spacing for better aeration and sunlight penetration. Irrigation management. Wheat requires 4 to 6 irrigations, depending on soil moisture. Critical irrigation stages. Crown root initiation, CRI, stage, 15 to 20 days after sowing. Most important for root establishment. Tillering stage, 30 to 35 days. Supports shoot growth. Jointing stage, 50 to 60 days. Helps in stem elongation. Booting and flowering stage, 80 to 90 days. Influences grain setting. Dough stage, 110 to 120 days. Essential for grain filling. Weed and pest control. Weeding. Use herbicides like isoproteron or metsulfuron-methyl at 30 to 35 days after sowing. Pests and diseases. Rust, yellow, brown, black rust. Use resistant varieties and fungicides like propiconazole. Aphids and termites. Apply insecticides like imidacloprid if infestation occurs. 4. Harvesting. When to harvest wheat. Harvest when wheat turns golden yellow and moisture content is around 12 to 15% in grains. Methods. Manual harvesting. Use sickles in small farms. Mechanical harvesting. Combine harvesters for large-scale farming.
Post-harvest handling. Threshing separates grain from straw using threshers. Winnowing removes husk and debris. Drying. Sun-dry grains to reduce moisture below 12% for safe storage. Storage. Store in dry, ventilated warehouses or silos to prevent fungal growth and pest attacks. Conclusion. Successful wheat farming requires proper soil preparation, timely fertilization, weed and pest control, and careful irrigation management. Following best practices from sowing to harvesting ensures high yields and good quality grains. আচ্ছা, এই গম থেকে কি হয় আপনি বলতে পারেন? গম থেকে যেসব খাদ্য আসে? গম থেকে এখন ধরেন খাদ্য হিসাবে বাঙালির প্রধান খাদ্য হচ্ছে আপনার মনে করেন যে রুটি ভাত এগুলাই তো, তারপরেও বিস্কুট টিস্কুট মানে যাবতীয় গরুর খাদ্য হিসাবে সব কিছুতেই ব্যবহার করা যায়। মানে গমের ব্যবহার অধিক আসলে। গমে এছাড়াও আমি দেখলাম যে অনেক আগাছা হয়েছে, বিভিন্ন পরগাছা জন্মাইছে, এগুলা কেমন ক্ষতি করে গমে? ক্ষতি আবাদে আগাছা থাকলে তো ক্ষতি হবেই, এটা তো আমি দেখলাম তুলনামূলক গমের চাষে দেখলাম বেশি আগাছা, যেমন রসুন সরিষা এগুলা নিয়ে এত বেশি দেখলাম না, গমে যত বেশি। আপনি রসুন সরিষা পেঁয়াজ এগুলান তো ধরেন নিড়ানো যায়, আর গমের মধ্যে তো নিড়ান কোটান করা যায় না, এবং হয়েছে বইতে টইতে বাড়াইলে হয়তো একবার বৃষ্টি দিলে কিছু দবন মারে, আর বাদ বাকি ধরেন এইভাবেই হয়ে যায়, নিড়ান কোটান তো যায় না, তাই একটু আগাছার চাপটা একটু বেশি। ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার একটু নাম এবং পরিচয়টা দিবেন? আমার নাম চৈতন্য মণ্ডল, গ্রাম মোলভাগ, চাইপাড়া। আপনার এখানের স্থানীয় চাষি আপনি? হ্যাঁ। ধন্যবাদ।